So bila dah habis, dah wrap, I macam susah nak bernafas. So lepas the whole shoot, I got insomnia for like 4 months. There's an element of seduction involved. So you seduce someone to trap them. That's what I mean. Determined, brave, and justice. Yeah. Shidi is brave juga, sneaky. Agree? And can trust or no? Cannot. Cannot trust. Kan? Cannot trust. Yeah. Untuk watak Surya, I rasa yang paling challenging tu I punya dialog sebab I memang biasa cakap Mandarin dengan Hokkien. Awak masuk cakra, jadi orang kepercayaan Aziz. Tak bahaya ke? Saya akan ada dengan awak. Every step of the way, saya akan pastikan awak selamat. So bila dapat watak ni, I tahu I kena fasihkan I punya bahasa dan juga selain tu sebab kita kena training untuk fight. Lepas tu ada technical punya, tactical punya tu, kena pakai baju special ops, cara pegang pistol semua. So benda-benda macam tu, macam banyak benda kena handle. So paling I nak fokus pun memang kat cara I nak deliver as a Surya bukan as Nina. So tu yang agak challenge untuk saya. Yeah, I think for spy thriller, the fine tuning of our acting too is also very important. So that was one of the challenges is to play a scene dalam cara yang I can't tell you everything. So I have to pretend but I'm not pretending. I have to look like I'm being natural but I'm not natural. I'm nervous but I'm not nervous. That finding that balance, and I think it was a good thing. And also director always like emphasize on the passing of the dialogue. So sebab even macam kawan-kawan yang Melayu pun bila diorang cakap bahasa, sometimes bila passing tu nak cepat dia akan sangkut juga, right? So masa I nampak diorang pun ada struggle, so I tahulah for me is even harder. So I kena lagi letak banyak efforts untuk fasihkan. Yeah. Actually sebab watak ni dia ada skizo. So I ingat I punya first scene tu yang I nak masuk I punya mood skizo tu cepat, tapi bila nak keluar, dia kena tolong I juga. Okay, Nina, you kena relax. Okay, menafas, breathe in, breathe out. Dia betul-betul macam bila you masuk tu you sangat sengsara. Ayah aku mati sebab cakra. Selagi cakra masih ada, jiwa aku tak tenang. You sangat insecure, you sangat anxiety. Tapi tu bukan you, tu bukan Nina. So bila dah habis, dah wrap, I macam susah nak bernafas. So lepas the whole shoot, I got insomnia for like 4 months. And then after that I kena pergi tengok terapis, I kena buat treatment untuk bagi I boleh tidur learner. Yeah. The character, all our characters so specific from their psychological profile, how they carry themselves. Yeah. So even macam tak seteruk macam apa Nina lalui, tapi for me Shidi and his seriousness, the struggle his pressure, and the just the constant tension and worry, benda tu melekat. So it does pop out, and kadang-kadang I've had my friends and family, kau ni kenapa? Because it will just suddenly I'll just be like, because that's Shidi. I mean, we're just in it for so long. Macam dah habis shoot tapi macam benda tu masih ada kat dalam. So I sampai I punya skin breakout, I tanya dia macam mana nak cure skin breakout ni. I tak pernah dapat skin breakout macam tu, first time in my life. So masa tu I macam so down, and I tak nak keluar jumpa orang semua. Bila jumpa dia on shoot untuk promo, baru I share dengan dia. Tu yang balance yang tak habis tu kan. Okay, so for Shidi, it's a very interesting situation. Sebab I think now as we're recording this, we're already at episode 5. So episode 5 dah keluar. So yang mana dah tengok untuk episode 5 tahu. Basically, Shidi is someone who is manipulating Surya. Tetapi
dia bagi Surya ingat yang Surya dah manipulate dia dulu. Ya, betul. That's the difficulty. That's antara macam bila kita dah baca skrip tu macam okay, macam mana kita nak main ni? Macam mana kita nak nampakkan benda ni? How do we make this happen? Tapi yes, kalau kita cakap bab manipulasi, dua-dua sama. Dua-dua sama. Macam untuk watak Surya ni, kalau kita tengok dari skrip, at first dia memang watak yang pandai manipulate. Tapi bila semakin episod tu keluar, you akan tahu, taklah, dia punya siapa-siapa pula yang kenakan dia. Dia punya siapa-siapa yang orang yang terdekat tu dah awal-awal dah set benda macam tu, tapi Surya yang tak tahu. So bila dia slowly find out macam banyak yang tipu dia, lepas tu banyak manipulation yang dia kena semua tu. So dia akan dia punya mood tu akan broken lah semua. Ya. It's a very tricky question. Kalau cakap salah. Ada tak? Korang ada tak? Okay, so yeah, rasa dalam kita punya daily life, I think a lot of people memang manipulate, tapi mungkin diorang tak ingat apa yang dia buat tu is manipulation. And memang it is something yang seeloknya jangan. I mean, if we think, just be honest. But even honesty can be used as a form of manipulation juga. Ya, betul. So, dia macam mana, tak baik juga cakap. But then I think that is manipulation yang halal. Yang good way, in a good way. That means towards kebaikan. Yes. Tapi betul, kalau manipulation tu is for personal agenda, untuk benda negatif, I think. Ya, betul, agree. Ya. I think manipulation is memang wujud lah kan dalam hidup kita. Dari kita kecil, kita kenal kawan-kawan yang dia manipulate orang, lepas tu dia nak boycott you ke apa. Yang first experience you close dengan dia, lepas tu dia tak nak, dia kawan dengan you. Tu yang first I slowly rasa benda yang manipulation tu. Ada nama tak? Tak boleh bagi tahu. So ada juga sebab I mixed blood, I Chinese Birayo, so I punya cousin yang Chinese, dia banyak manipulate people. Even me. So dia macam buat I ni, I rasa I ni tak bagus, I ni I lip tak cantik, lepas tu I mix tak bagus, dia macam blood Cina tu is the best, tapi campur tak best. So from kecil pun I dah rasa macam I ni lower standard than them, even though we are cousins. So tu yang I punya experience lah, so it's not good. Kalau kita use it in a good way, I think is okay, yeah. You know what? I think dia balik kepada intention. Mungkin dalam sejarah. Untuk sejarah pula. mungkin ada from the sense that kita dengan niat kita, original niat is of course something yang baik, yang positif. Betul. Tetapi mungkin dalam kita punya try nak convince orang tu, mungkin dalam kita punya nak persuade tu kan. Mungkin kita termanipulate. Termanipulate. Ya. Sebab ada juga kawan-kawan yang dia share dengan I benda yang dia rasa tak fair ke, dia kena dera by dia punya boyfriend ke apa. So mestilah kita galakkan dia macam leave kan. Tapi sometimes kita kena guna manipulate dia, baru dia dapat bangun sikit-sikit. So I rasa kita ni kena guna manipulation tu in a good way lah. Then we can help people. I rasa manusia tu memang judge people from the surface at first. After that, bila dah kenal-kenal, baru dia akan tengok dia punya personality. So untuk Surya, bila dia buat mission tu, dia kena buat macam tu sebab dia nak attract attention dia punya target. So dia baru dapat information. So I rasa tu first step. Tapi yang second, third tu memang dia punya kebijaksanaan. Ada tak? Ada. Balik pada cerita the series lah. Honey Trap tu is basically that, di mana there's an element of seduction involved. So you seduce someone to trap them. That's what Honey Trap is. So sama seperti Surya pakai baju kebaya tu, Shidi pakai dia punya misai dengan dia punya tu, and untuk seduce Surya. But that is the point. So it is seduction
as a form of manipulation in order to get someone to do what you want. Yeah. Betul, sebab macam kena dress up and kena get into the target punya taste. So bila you tahu dia punya taste, senang you nak dapat rapat dengan dia, lepas tu baru dapat information. You know, I've seen quite a lot of people use this. So I don't deny every person's, you know, setiap orang ada trauma masing-masing. Tetapi ada juga orang yang menggunakan history trauma dia orang untuk control dan mengawal behavior seseorang, sama ada partner dia, sama ada business partner dia, sama ada kawan-kawan dia. I think benda tu is quite genius lah, sebab of course kita tengok orang, kita kesian. Ya, betul. So daripada kesian tu timbullah segala action-action yang dia nak kita buat, which will be beneficial to that person. Itu antara contoh dia lah. Yeah, I think yang manipulation yang paling bijak pun I tengok from Hollywood punya drama series, Prison Break ke, and a lot lah. I think the House of Dragon and Game of Thrones ni banyak gila benda macam tu. Bila I tengok macam wah, stress gila, sangat dark. Tapi itu memang kemanusiaan. So in real life memang benda macam tu berlaku kan. So kita kena jagalah, kena jaga. Ya. Kalau untuk watak Surya, I rasa dia determine tu yang I kurang. Sebab kan I dah mention, from kecil I dah macam doubt on myself sebab I mix kan. Then cousin asyik cakap, you bodoh lah, you tak bijak, lepas tu you hodoh, macam tu. So mestilah I akan percaya sebab I kena brainwash for like 19 years. So bila I dah dewasa pun macam benda tu masih kat sini. So bila I dapat watak Surya, dia buat je apa yang dia believe. Dia kalau salah pun dia salah. Dia buat je terus apa yang dia nak, dia mati-mati nak capaikan dia punya maklumat. Tapi kalau untuk I takut. Macam I akan takut ni, takut tu, tapi ini overthink. So when you overthink, you banyak kehilangan chance. So you akan hilang confident tu, dia akan kacau you punya everything lah, you punya decision, you punya performance dan cara you nak buat benda tu. So macam tak cukup firm. So I think tu benda yang sangat penting untuk I nak improve juga. Yeah, I think for Shidi, you know, because dia sebagai seorang watak, you know, he's a character who dia tak ada kewarganegaraan. He doesn't belong. So because of that kekosongan, sebab ada kekosongan tu, di situlah dia cari mana siapa nak terima aku. You know, and dia terpedaya dengan janji-janji manis. Dia terpedaya dengan cakra dalam cerita ni. Yeah. So that for me is an example. Just because you have a kekosongan in your heart, just because you feel you don't belong, doesn't mean you have to, you know, almost paksakan diri to belong by, you know, becoming something you're not. And I think that honesty is something that's very important because, you know, you need to find yourself, not becoming a part of something in order to find yourself. And then sebab dalam cerita ni memang dia penuh dengan tipu daya kan. So I think in real life kita juga kena jagalah kawan ke, cousin ke. So sometimes benda yang kita nampak tu pun tak semestinya is truth. So kita kena betul-betul justify. Yeah. I think in some way I can relate a bit to Megat, Irfan's character, because he's someone with a lot of responsibility, and that responsibility juga bermaksud yang dia tak boleh cerita semua benda. Sebab kalau dia cerita, dia ni pula sakit hati, dia ni pula ni. So you become someone who you want to do what's right, you want to do what's good, but you can't share everything with everyone. You kena hold back with some people. You know, you have to manipulate some people in order to achieve the greater good. Kalau untuk I, kecuali yang watak Surya, I think watak Shidi is something that I can relate. Yeah, sebab dia kampung kan, and then ada pasal keluarga, ibu bapa. So I rasa tu benda yang sangat penting. Dan dia
dia punya watak memang kita punya masyarakat punya lower level. So tu yang perasaan bila dulu-dulu I masa kecil, I boleh je I dapat saja makan white rice dengan ikan bilis dengan kicap. So I know how it feels bila you tak ada duit nak beli makanan yang you suka. Macam KFC pun dulu memang masa bapa I dapat gaji baru I dapat makan. So bila I nampak watak Shidi yang kat kampung, benda yang tak fair, yang tak adil tu, so I can think back lah. Then macam I punya trauma masa I kecil semua tu, ya. Yeah. Skizo dah buat. Pembunuh pun dah buat. Fighter pun dah. Nak try watak yang ada apa macam like body tak apa okay. Something like that lah. Yeah, sebab I think that's something that very challenging. I pernah tengok yang overseas punya film yang pasal ni, I nangis macam air terjun. So I think that's the watak yang I nak try. You know, cerita yang genre macam ni, spy thrillers, that's my favourite. Yeah. I love psychological thrillers, spy thrillers. Memang you give me any watak dalam tu, I probably like it lah. But maybe watak jahat lepas ni. Siapa lebih banyak manipulasi, lelaki ke perempuan? Perempuan. Lelaki. Manipulasi kejujuran, mana lebih efektif? Manipulasi atau kejujuran, mana lebih efektif? Manipulasi. Kalau nak dapat apa yang korang nak, cakap terus terang ataupun korang main pusing-pusing angle lain? Terus terang. Terus terang. Siapa lebih guna air mata sebagai senjata? Siapa? Wanita atau lelaki? Lelaki. Really lah? Dalam kerjaan, siapa lebih licik? Lelaki. Bias Lelaki. tak Lelaki. Kan. Hi everyone, I'm Nina. Dan saya Syarul Ezani. Jangan lupa saksikan Honey Trap Hanya di Astro One dan Suka.